হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আবার এসে গেছি আমার নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি একটা আই মেকআপ তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে আমি একটা ভায়োলেট আই মেকআপ তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এটা তোমরা বিভিন্ন পার্টি অকেশনেও করতে পারবে বা ব্রাইডালের ক্ষেত্রেও এটা ভীষণ সুন্দর লাগে দেখতে। এটা ব্রাইডালের ক্ষেত্রে, রিসেপশনের ক্ষেত্রে ভীষণ সুন্দর লাগবে। তো চলো এবার স্টার্ট করি। আমি এখানে বিউটি গ্লেজের কালার বোর্ড প্যালেটটা ইউজ করছি। ভায়োলেট কালার নিচ্ছি। তো আমার ক্রিজ লাইনে অ্যাপ্লাই করছি, দেখো। প্রথমে আমি একটি পিঙ্ক কালার অ্যাপ্লাই করছি হালকা। ক্রিজ লাইনে খুব ভালো করে এটা অ্যাপ্লাই করছি এবং খুব ভালো করে এটা ব্লেন্ড করব। খুব অল্প অল্প কালার নিয়ে করছি, না হলে একেবারে অনেক যদি কালার নিয়ে করি তাহলে পরে প্রবলেম হতে পারে। সেই জন্য খুব অল্প অল্প কালার নিয়ে আমি করছি। দেখো আমার ক্রিজটা আমি ড্র করেছি। এবার একটু ডার্ক টাইপের কিছু কালার নিয়ে নিচ্ছি। ক্রিজ লাইনটা একটু ডার্ক করব। এই কালারটা আমি ইউজ করছি। আবার আমি হালকা কালারটা নিয়েছি। ক্রিজটাই আবার আমি একটু ডিপ কালারটা দিয়ে ক্রিজ লাইনটা করছি। তো এবার আমি ক্রিজ লাইনটা কাট করব। তার জন্য ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের একটা কনসিলার নিয়েছি। আমি হাফ করছি। ফুল কাট করছি না, হাফ কাট ক্রিজ করব। আঙুল দিয়ে একটু ড্যাব ড্যাব করে দিচ্ছি। তো আমি এখানে কম্প্যাক্ট পাউডার ইউজ করছি, লরিয়াল ট্রুম আছে কনসিলারটা আমার সেট করার জন্য। তো আমি একটু ব্লু কালার ইউজ করছি সামনের দিকটা। দেন আমি পার্পল কালারটা ইউজ করছি। ব্লু কালারটা একটু ইউজ করে নিচ্ছি।
ভায়োলেট কালার একটা গ্লিটার ইউজ করে নিচ্ছি চোখের ঠিক মাঝখানটা একটু হালকা করে। এবার আমি চোখে নিচে একটু ভায়োলেট কালার দিচ্ছি। তো চোখের ইনার কর্নারে আমি একটা হালকা শিমারি কালার ইউজ করছি। আইব্রো বোনটাতেও আমি ইউজ করে নিচ্ছি। তো এবার আমি কাজল লাইনারগুলো পরে নেব আস্তে আস্তে। আমার আইশ্যাডোটা কমপ্লিট হয়েই গেছে, দেখো দেখতেই পাচ্ছ। আমি মেবলিনের কাজলটা পরছি, মানে মেবলিনের জেল লাইনারটা আমি ইউজ করছি, ওটাই আমি চোখে পরে নেব। মেবলিনের জেল লাইনারটা আমি পরছি এবং ওটাই আমি চোখের ওয়াটার লাইনে। এর উপর দিয়ে আমি একটা লিকুইড লাইনার পরছি ব্লু হেভেনের। তো হুডা বিউটির প্যালেট থেকে আমি একটা ব্ল্যাক শেড নিচ্ছি। আমি কাজলটাকে একটু স্মাচ করব। দেন পার্পল কালারটা একটু লাগাবো। তো এবার আমি মাস্কারা পরবো। ম্যাট লুকের একটা মাস্কারা আমি পরে নিচ্ছি। এটা আমার ফেভারিট মাস্কারা, আমার ভীষণ ভালো লাগে। সো ফ্রেন্ডস, আমার এই আই মেকআপটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও। আর আর নতুন নতুন কী ধরনের ভিডিও তোমরা আমার কাছে দেখতে চাও সেগুলোও জানিও, আমি তোমাদেরকে করে দেখানোর চেষ্টা করব। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে নতুন ভিজিট করছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করো, যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশানটা সবার আগে চলে যাবে। তো এখন এইটুকু, আবার তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও। ততক্ষণের জন্য বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।